nimekutag kwa stories. Yeah. Kusema tu you are. Mimi nimeshanga mniambia link gani? Mimi najua nani ni post link. Ni tu ya stories IG. Oh. Unasema maze vitu we are live. Discuss. Machaji na manyonyi vijana na wasichana wavulana na maguka na mashosho. Habari zenyu? Wiki imekuwa fiti. A lot has been happening this week manze. Kuna football. Manchester walishinda game yao ya kwanza, si ndio kuso? Chelsea as usual tumekuwa tu tukishinda. Vitu zina happen. Arsenal, Liverpool. Arsenal walitandikwa. So you have to go back to the drawing board. And we are here with our guest, Mr. Obina. What up? Welcome. Oga the top is in the building. Kuna swali naulizanga watu kabla tuanze. Why are you gay? You know there are people who are gay and they don't even know why they are gay. Oh, so you don't know why? I'm lesbian. You're lesbian. Let me just put it out there. Yeah, I like them girl thems. Yeah. Then also mine is exit only, no entry. So no through road. Ukiwa mdogo ulikuwa unapenda kutumia scissors, makasi. Nakwambia joke zangu leo zimegonga ndipo. Magesta wachekangi hapa. Wewe unataka magest wa gani? Leni mwizi manze inabidi to protect cameras badala ya kumpatia jokes Yeah, this is our 4th episode. Okay. We are very happy to have Obina mwenyewe hapa. Took you a while to find me. Obina. Yeah. Pardon? It sure took you a while to invite me. If this is your 4th one, that means I'm the 4th most important guest in this platform. Actually, I'm the 4th most easiest to get. No, not easiest to get. Either or. Lazima ningetumia hiyo opportunity juu tunajua. Yeah. My day Obina gave me attachment. Yeah. Lenny is doing attachment at Lenny. Mluo is doing attachment at Obina TV Studios. But sijui udu nini hapo. By the way udu nini hapo. By the way unajua hizo swali ni mimi naandikanga. I swear. Yeah, okay, ya Babu Wino ni mimi niliandika. For real? Ya Matata ni mimi niliandika. Ya Babu Wino ungeandika juu Babu Wino mimi ndo niliandika. Gani hizo? Si za marriage. Achana na hizo za marriage. Unajua tunaongeanga na Katerina. Aliniambia if you're going to do attachment here, you have to send questions. So unapata tu attachment yako ni ya kutuma questions. Bado nakuanga behind the scenes hapo kwa kamera. Unajua huwezi ona unakuanga busy. Mimi nakuonanga tu kishoot content huko nje niko like huyu jamaa nakuanga very busy. Amekuja ku pass time. I want to see the camera nini. He's joking. No, I'm not. I know how to operate a black magic 6K. No, I've seen him sit somewhere there. Na unakuwa umenyamaza. So unajua nikicheka hivyo ndo show itaisha man. Yeah. Good skills, yeah. Good job. Yeah, keep. Yeah, but hadi Matata niliandika. Za Matata ni mimi niliandika. Yeah, mu research vizuri. Mnaandika questions wrong nauliza guess anambia gani hiyo. Then Matata I researched because I knew the manager personally. Na nikaangalia catalog yao ya kila kitu since 2020 and since they started. Okay. So ilibidi nifanye hiyo research. We need to get the research needs to go back all the way to when they are children. Unaona nyinyi mfanya still 2020. So yesterday I was watching Steve Harvey's show and akaita one of his employees. Alitoa video huyo boys bana akiwa mtoi. I was like, man, guys are doing some. Even Ellen used to do like Ellen will show you a picture. Do you remember this day? You're like, how did you get this? Yeah, so we need to get more, but we will get there. We actually doing well and good job. You're doing on Obina TV Studios and Katrina and also Maggie pia join your research team. Usiseme tunaandika questions, sema tuko kwa research team. I'll still be coming on Mondays. Hujamaliza attachment? Nimemaliza but it is fun manze. So what you wengine space? No, like but ni fun, unajua ku learn more, ku benchmark. No, pull up. And now especially when I have this show, at least na learn more from mwenye ali come through. Huku tunachezanga FIFA. Sasa sijui kama uko na knowledge ya FIFA. Game ile ya magari. Lakini tucheze ya kupigana cause basically you are just pressing X. Alafu nipige. Tupigangi guest. Yeah, here we treat guests. But no, I'd like to try FIFA. Yeah, my son knows it. Mimi my guest. Mimi unajua tu mimi ni fan wa Manchester but sasa inaishi hapo. Wewe ni fan wa Manchester? Man, yeah, but hata siji player. Are you okay like mentally or? I'm okay because I have no idea what we are doing there. I think I know the goalkeeper ni Onana. Yeah, you know the goalkeeper because I was going to say Pamela, okay. Apart from that one, no idea. Okay, let me just start for you. Okay. Hey, when was the last time I touched a pad?
Okay, unajua kuna ile nyingine pia labda ulishika. Both. It's been a minute. It's been a minute. So basically, do you want to choose a team or we can use this Liverpool over Barcelona? Whatever is there to now. Barcelona so juu napenda Messi pia. Okay, no problem. So you are Barcelona. So si basically alikuwa Barcelona. Alikuwa Barcelona. Huko ndo alicheza most times. Alitoka. Messi sikuiza ako USA, Miami. Messi mguu, golden foot. Acha hizo bana. Yako USA manzi. Oh wow. Haya, Barcelona. Mi Barcelona ni yangu. So una press X to follow the ball. Ndio nifuate. So you are Barcelona. Directions ni hii. Okay. Hiyo nakumbuka hata gari ni hivyo. Alafu hii ni for sprinting. X kufuata ball, hii box, kushoot. Ama mleka classic. I think on ndio kushoot, hii ni cross. Sawa. So tuanze. Tuende kazi. Haya. Hebu nipatie background. We, hukumu unajua kucheza unanidanganya hapa. Mambo ni live. Ndio hiyo. Tukimbie. Tukimbie. Oh. Ay. Wewe chalia kitu. Ngoja. Nyinyi wale mlikuwa mnaambia watu ati sijasoma. Sijasoma mazee. Sijasoma mazee ndio nitapitia. Kukimbiza ball ni? Kukimbiza ball ni X. So unanifuata tu na X basically. Na ukitaka kunislide I think ni box. But kama sitaki kufuata X. Today we are on fire. We are on heat. Ukileta comedians. Haya tucheze basi. Ayo Obina unajua kucheza ulikuwa unanidanganya hiyo saa yote manzi. Okay. Kimbiza ball, kimbiza. Wewe. Okay, tackle ni gani? Oh. Ay, Jesus is Lord. Kutackle I think yako ni box. Toka ta ball. Wewe. Tunaenda kujifunga. What's happening with this? Okay, let's go, man. You can see the excitement yenye Obina ako nayo. This thing is actually fun by the way. I've never played FIFA. You have never? Never ever. You should try sometimes. Ni offside. Offside ya nani? Yangu. Mimi ndo nimekuwa offside. I used to do a show called Offside on NTV. Ngoja, kukick ulisema ni? X ama box ama O. Piga, very nice. So Obina manze nipatie background yako kidogo man. Unajua mimi najua tu kidogo. Mimi najua tu Obina kidogo tu. Yeah. Which background? Me have a lot of different backgrounds. Depend. You want to go education, you want to go children. Educational. I want to start with educational kwanza. Alafu ndio niende kwa sasa career manze. Okay. Yeah. So education I just cleared my degree at MKU. So you have cleared just now? Yeah. Congratulations. I did my last paper I think 2 weeks ago. Thank you. Congratulations. So I'm waiting to graduate. I'll buy you a present. Asante sana. For that. Usilete tu cologne. Ukileta baya cologne watasema Nitatafuta kitu creative. Creative. Unajua wasenge wapendi shule kama mimi. Na aishi apparently aishi sijui mbona. Na concentrate sana nafuta. No. Tutapiga pause. Don't worry, tutapiga tu pause. I'm too excited. Like mtu alikuwa ananiambia. I'm like, I've finished my degree. Just kiasi Obina You know, man, can't multitask. No problem. We can actually pause. Yeah, we can actually pause. Let's usinifunge. Tuko hapa hadi tutamaliza. Yeah, so I just did my degree. I'm waiting to graduate hopefully in December. I'm doing clearance. Then what else is to know about school? I was in a hiatus. When I did my KCSE, I did my KCSE in a lot of difficulty. That time, I had a lot of issues with my ankle. Nilikuwa nalala kwa shule sometimes. It was a boarding school? No. Nilikuwa day school hapa Nairobi. So nilikuwa nalala sometimes kwa shule. Sikuwa na mahali pa kwenda. Then there's a friend of mine who used to take me to Majengo anaitwa IC, Isaiah Chola. Alikuwa anastay Majengo, so tulikuwa na Majengo sometimes tunalala Majengo. Sometimes this is the time when I used to have a girlfriend in that school. She was called Stacy. So Stacy akanipeleka kwao kwa ploti. Akanintroduce kwa caretaker. Caretaker kani house kidogo kwa ile nyumba kadogo kakwenda gate. So tulikuwa nalala hapo mimi caretaker na wife ya caretaker. So caretaker na wife yake nalala kwa face side, mimi na face side, same bed. I was there for a while kidogo until mama mwingine akanichomea nikatoka hapo. So when I was doing my KCSE, I was between places. So I did a lot of difficulty. Then when I finished KCSE, nikanyambia So I did a couple of other odd jobs.
Then I got an office messenger job in Westlands, Greenwald International. Then I took myself back to school. Some college was in town. Then baadaye nikakam nikapata hii kole kumbe ni illegal school. Hiyo time there was a crackdown by the government of sijui shule sijui hazijafanya nini. Na sababu bwana nimeshasukuma miezi kaa 6 bwana, natoka office messenger naingia tao hapo corner house, ilikuwa corner house. Nasoma mazena andika note baadaye nika so nikaacha kusoma kidogo until recently when I went back. Yeah. Hey, congratulations. Hiyo ni inspirational bana. Miss JSK story. For real? Yeah. JSK story. Me, I did high school. I did in 3 schools. I was in Chulaimbo. I was called Chulaimbo Boys. Then I went to Busakami High School. Then I came to Nairobi as a street boy. Then now I took myself to Isili Educational Center. Yeah. Mimi nilikam Nairobi sikuwa najua anybody. Mimi nilikam hapa kama kwa Chokosh. Budangu alikuwa ameniambia tembeza kiatu. Nini sasa? Tulishapita huko kitambo. Nitaanza kuhurumia wazee sasa. I was watching a clip today. I wish I could have saved it. Where someone was saying, your past traumas define who you are now. Like everything that I've gone through is what was going to make me sit here today. Like if you didn't go through that, I would not be seated here. Even you, if whatever you've gone through in school, your friends, when we met, when I invited you for the interview, you came, that relationship, all of that was culminating to this. Yeah. So never look back and go like, man, I wish my yangu were different. Ingekuwa different hata na kitu moja. Ingekuwa very different. Yeah, singekuwa Obina. Congratulations mazee bana. Thank you. Thank you. Unaona bana, like me kuna kitu najiambianga, mtu hawezi anza from the top actually. No, there are some who do. Yeah, for real. Overnight sensation. Uhuru alianzia. There are some people who start from the top. Yeah. But yeah, or at least they find, you see, like if it's 100 yards, you find like maybe your dad has covered 20 or your mom or 50 or 80. Some people even the whole 100 yards has been covered. Walk around the finish line. But depends on what they want. You see, even when someone wakes up and they have everything, there are other things that money can't buy that sometimes they don't have. Yeah. That is why you'll find there's I know most of us young people, we know of that dude that we know anatoka kwa familia kidozi. Na anakuanga akona mapresha tu. Na bro uko na anxiety ya nini? Sio wasema mimi kwa stress mimi want to do drugs you know nini. Na stress parents wake. Unamwangalia uko like boy amejua kitako nayo kweli. But you know because he does not know luck. So for him lazima nikitoka kuna gari na ningoja naweza toka nayo nikishikwa mzee hata ni bail nikipata accident napiga dawa nimegonga gari nini. So different stroke for different folk. So we are not the same. So I'm not downplaying whatever they go through. But they also have their situations. Yeah. So yetu most of the time was financial. Yo, line nikipata pesa. Pesa. So majority of our problems were financial. So ilikuwa tu zile siku tutaomoka. So like us we left home to change home. There are people who when they left home was already changed, dad already sorted. In fact, they can use that as an advantage to continue with what some do. Some are the ones that now bring it down. What I always tell my kids, and they know this thing of it is a thing for hard times. It's tough times make tough people. Tough people make good times. Good times make soft people make hard times. So I'm always telling my kids, if they're not careful, they're the ones who might now bring the hard times again to their kids. Because now I'm trying to make good times and soft times for them. Then upate wamefika hapo kwa zile za then wafikirie it comes easy. They'll lose it all. Then you end up not building something for the family. Yeah. Umesikia unajua nini? Absent fathers wanadhani nini AI. This is not AI. Obina is talking from experience. This is not AI bana. Congratulations 1 million followers Instagram manze. Congrats. Sijui nitakusalimia mara ngapi but usisalimie tena iko tu sawa. Salimia mara mingi kuna mtu na account 3. Obina amesalimiana mara 50. Si nilikuwa na washo. Hello NGC. Manze Obina amesalimia. Alafu anazicrop zote pamoja. Anazicrop zote papa. So manze career man, career wise. Unajua last year tulikuwa kwa interview pamoja. So ilikuwa wewe then mimi niingie next. So niliona ukisema you have been in the industry for 11 good years before Ijibe. I think it's 13. 13 now. It's 13 man. The journey is tough by the way. Unajua mimi nilikuwa nakuona Churchill Row. Yeah, but now you know most people don't know okay, yeah, I've been at Churchill Row, but me I'm not a product of Churchill show. No problem. Yeah. I didn't say it was a problem. No problem. I
ni cartoon. No problem. Yeah. So I started on Kajaro Music Comedy. So Kajaro used to have a show on NTV. Yeye alikuwa anafanya hizo maparodi zake, nini, akina Padi, tulikuwa na akina Padi, akina Makulukulu, Rom, I think akina Alex Mathenge. So it was uko. So this other one I was just making technical appearances, but it's been a long time. It's been a long time coming. But really worth it. Depends. Because ukisema 13 years na mimi No. Like I said, different stroke for different folk. Yeah. Kuna msanii leo anaingia kwa studio. I interviewed people on Obina show live. Na kangi na msanii anambia, "So wewe ngoma kwanza?" Akasema, "Mimi nilingia studio nikatoa ngoma kwanza na ika hit." I'm like, "Do you know when Welo hit? Welo was like song 69, the 69th video. Video, not that I've recorded, video on my channel. Kuna videos zingine pia kwa channel za wengine. Nikisabu tu 1 2 3 Welo was 69th video. People are like, it's fine, hii iko sawa imeshika." Then Wanyola came like, hata hii iko sawa. Then unakama iko fiti. Yeah, but still we still have people who are like, but still unajua bado unajua nini. I'm like, mimi sipendi sauti yako. I'm like, kwani mimi niko hapa kufanya upende sauti yangu? That's not my job. Ati mimi nimekaa chini nasema mazee, nataka msapende sauti yangu. Bwana, I love my voice. If you don't love it, love your voice. Actually hiyo ndo kenye inamata. Ukishapenda kenye unafanya, actually most creators wanakuanga into depression because of hate comments. Thank you. Yeah, but ukiangalia hii perspective, this person has created a pseudo account just to comment such a thing. They don't even have the confidence to come with their account. Like me, kama uniambie na account yako, ujue that's an enemy, that's an enemy, that's an enemy, that's an enemy. Critiquing is good because critics wanakufanya una-reanalyze. You see, for example, like when I did the Canva song, there's a couple of producers who are like, "Oh, the guitar is a bit loud." Nini, I was like, "Yeah." But now, hiyo ni kazi ya producer wangu, sasa uninyonia kusema hapa kidogo. Unacheki. Writing, kama wewe ni writer mnoma, akachi niseme, maze. Okay, Lomax amesema, BN amesema, okay. Ni ojia You can take the advice, because you are leading from the front. But if I don't see you nowhere, then you're the one telling me how I should do the better. At least I'm doing something. So like, you're not moving forward nicely. I'm like, but you're not moving. You're stagnant, but I'm moving. But you're critiquing what's moving. Something that's doing something that you're not doing. So it's not easy. What I would say about it being worth it, it depends on how you look at it. For myself, it is worth it because it's what I've always wanted to do. Me, I've always wanted to be on TV. I've always wanted to be on radio. Me, I wanted to be a superstar since I was a child. In primary school, I was the one introducing our school. Honorable adjudicators, ladies and gentlemen, in front of you is Eluhebe Primary School with a dance entitled Omutibo. Then I go back and start dancing like a monkey. Like me, I've always wanted to be the star in the room. I've wanted to do comedy, music. I didn't know so much about comedy, but I wanted to do music. Then I wanted to be on TV. Hata nikifanya news, ama nifanye movies, TV, radio. Then comedy came as a by the way, and somehow it gave me whatever I have. But me, when I go to my bed and sleep, even what I'm doing now, I'm like, yeah. When I get to the parking lot, I'm like, yeah. When I look at whatever asset, I'm like, yeah, we are somewhere. It's not as rewarding financially as it should because of the systems we have and also the gatekeepers we have and the hurdles that we have in the industry. For example, you see uko kwa boardroom. Obina inafaa kuwa brand ambassador wa FIFA. Utasema, Obina. Zai. Na sasa unanijua. Sema, Obina, tupatie nani? Tupatie Steve Simple Boy. Na sasa hiyo, haujui Steve Simple Boy personally. On that note, actually, I was talking to a woman mwenye alikuwa ananiambia kuna brand deal opportunity. Yes. And then akaniambia nitafute watu. She was actually surprised. Nilimtumia over 7 people. Ananiambia kuna kategoria yenye ilikuwa before. I think sitaki ku generalize ati ni hawa, but kuna watu wenye they rather wasikupe. Na pia yeye asipate hata kama bora tu. Diary party. See, that's the example I'm giving you. Like umekaa kwa room unanijua. Ana give kit. But utasema Obina, wacha nipatie some stranger mwenye sijamjua. Ama ukisikia bei utanegotiate useme Obina na chaido ngapi? Nimemjua. Wacha nimpigie. Obina ni aje?
Mimi nakupigia event maze. So nipunguzie, unajua, so mimi nakupunguzia probably half of my rate card because you're my boy. Kumbe mimi I don't know, the budget is not even yours maze. But unanikanyagia tu. Then even in the music space, our streaming does not pay as other streaming platforms do, but we are trying. Our events, the MCs, the dancers, the DJs are not rewarded, the choreographers, the script writers, even the set designers, they're not paid as, even our movies, our actors, even in sports, our sportsmen especially are paid. actors. Hey, wayawada. See, juicy. Football Harambee Stars is happening. The president says he's going to give people 1 million. The whole country is talking about it. Wow, 1 million mukifunga. That should be something like, we're like, really? Really, G? Na Qatar walipatiwa Bugatti na there you go. Now you're talking my language, but it's because of what we are used to. It's like saizi, okay, my previous life tulikuwa tukipika chapo, majirani lazima wajue. Tunapika chapo. Mimi usipocheza na miboli yako, sitakuleta chapo yetu. It was something. Then you come Nairobi, everybody's having chapo, mmedharau chapo inapikwa. Comrades wanakula chapati kila mara. Kila siku tu chapati, mzee ni DJ tu hapo. So it is the level that people are used to. So Kenyans were like, when you hear an artist has signed a deal, amepatiwa 15 million for brand ambassadorship, it is news. Oh my God. Well, like, why people are being given $1 million? And that is just starting. And then you're given lifetime revenue. We don't even have royalties for things like movies, TV shows, even jokes. Like right now, there's a joke that inafani kweni mefanya that ikicheza kwa any TV. We don't have rights. Some of our superstars are on billboards for free. Mazini weke tu kwa billboard basi ni sawa. For free? Yeah. Watu wangapi wanaingia kwa billboards for free? Okay, that one is new. Yeah. Tembea na mimi ndakupanga. Usione wasioda tu tunaona kwa advert hapa kwa TV unafikiria tu wamelipwa. Alafu anasimama hapo mbele ya billboard anasema I know God it. Okay, maybe that matters. Anaweka ile ngoma ya wapenda muziki. Gani hiyo? Oh, alivyofanya Mungu. Yeah. Hey, watu wanasema congratulations. So that anaweza apply pressure to the other people, but akitoka hapo akona shida ya rent. So we are somehow in that space. So we are not okay, but we are getting there. Then also the mentors. That's why I'm always trying to mentor people, but other people don't understand what I'm doing. Because my mentorship style is different. My mentorship style, you see the way we're talking now, I'm already mentoring someone who's watching this. Wait a minute. Oh, that makes sense. Okay, yes. But mse mwenye ata understand, we kwenda, unataka utupatie advice, Mr. Advice. I'm like, no, it's not for you. Because yana ngoja mentorship yangu ikue. Come for a mentorship program. Tomorrow at Alfa House, we're going to meet at 7. Then mukae chini, then nimevaa suit. 7 to 10. Then because you know, when you're standing, you know. Nah, mine is different. Look at the crowd. But now, in that generation umesema, haukuwa naambia young people. Ulikuwa naambia, bro, umefanyaje story? Anakuambia, mazi mambo ya Mungu, man. Ni God. I think God. Gen Z siku hizi wasemangi ni God. Hadi anani-explainia, bro, nilifanya hivi na hivi, hebu jaribu. Some do. But back in the day, ilikuwa tu ni God maze. Unaambia hata ni the same way sasa unaambia mse, bro unanukia fiti ni color gani? Nimemix bro. Nimemix. Inaitwa layering. So niambie ni gani? No, ziko kadhaa, ndakushow. I'm like, nigga. Okay, actually umefanya sahi ndio. Hapa relax, no problem. No problem. Uko na mimi, niki notice na kuambia. Cheza chini. Play down. Nimenotice kumbe nilikuwa nanyimwa perfume. Sasa ndio umenifanya nika realize. Kwa sababu aliniambia ati sijui. Hiyo ni kunyimwa tu. Alafu nikimuuliza haya nikamwambia niko tao. Niende shop gani? Enda Sawa Mall. Ukimaliza Sawa Mall, enda Afya Center. Sasa huko omera. Ni kunyimwa tu. People are like that. People are like that in the industry. And it cuts across. Even sports. We have some fire sportsmen who someone knows who boy ni striker mnoma, but haizi kuambia coach wake ni aje coach. Kuna boy nimejua kwa pale Mathare United. Kuna boy fulani anacheza pale Makongeni Jogoro ama Makongeni Thika. Kuna boy akona Kuru. Ebu muwatch. Haizi scouting Kenya. No, kunayo. There's scouting, but we are very corrupt. So you have to pay your way to the top. So you find most of the people who are at the top are mediocre. And some who are good are not appreciated the way they deserve. That's why even our sportsmen, well, if Raya Sunday story 1 million, that should be like their salary. Every month, msiana ingiza tu mita 2, mita 3, mita 5. Anakuwa anaishi maisha fiti. Because I represent the country, man. Yes. Obina show ilianza lini by the way? Mimi nimekuwa nikiwatch tangu niko high school, sijui the exact day yenye ilianza. Okay.
So I'm normally not very good with dates, but I remember occurrences. So I'll tell you how it got there. So during COVID, I started a show called Kula Kula Show. So Kula Kula Show was to cushion my fellow artists because that time I was employed on radio. I had a salary. Then nimejua kubudget vitu zangu. So nikatafuta client who by there I'm very grateful for, anaitwa Kikoman sauce. Kikoman soy sauce. Nikapatia idea kanambia ni sawa. So what we'll do, nilikuwa nataka niende kwa maceleb kwa nyumba zao, tunapika food, tunakula tukibonga, alafu na kuacha na shopping voucher ya kitu 5 ama 10k depending on. So nikajua Kikoman wakinipea kitu kaa so ndenda kwa nini wangapi? Many episodes, Exactly, because now production, now me I'm funding production. So nilikuwa nataka tu wanipatie hiyo na wanipatie masource nini and stuff like that. However, most of Kenyan celebrities and influential people, they don't live in very nice houses. Si kama hii. So kukam kwake ni si kama hii yangu. Yeah. Thank you so much. Bagu kashtuka si kama hii yangu. Sijashtuka. This is normal actually. I usually take my breakfast there. So tumetoa tu dining kidogo just for the respect of the interview. Yeah. Sawa. Ama hii chai unadhani imepikwa aje? Si ni jikoni yangu. Okay. Yeah, thank you. So you have a very beautiful house. Thank you so much. Yeah. Uliona geti na unajua sometimes ukisema tayari uko nayo, Mungu anaenda kubless wengine akijua ashakupe. Nataka niambie Mungu bana ilikuwa joke. No, God has a sense of humor. He knows. So, celebs, you can't go to their houses because they are not that pretty. So I decided to do it elsewhere. So I reached out to Butita, told him the idea. Then akasema tufanye hapo SPM Buzz. So that's where we started. SPM Buzz was on Thika Road. Ilikuwa karibu na USIU. So that's where we started. The first episode, they were hectic to shoot. We are learning nini. Hata zikuwa na views, whatever. Tulikuwa na shoot. Mimi naambia Butita, hii kitu Butita anaambia, itajipa. Itajipa tu. We tupige tu, tutaona. We come studio to edit. Tulikuwa na shoot. Tunaedit mpaka saa 8 usiku. Macho tunaedit, tuna-re-edit, tunakaa chini nini. So later it started growing and people started liking the idea. So even when Kikoman, we finished our contract with them and it continued. And then I met Mr. Walk. So Mr. Walk is a restaurant. And wakatukaribisha with open arms. Wakaniambia the boss. Aje hivi. Okay, sorry. Sorry. The boss akaniambia whatever you want we'll support. So alikuwa ananipea food because the biggest budget on there was food. Mr. Walk alikuwa ananipea food. Tulikuwa nakula Mr. Walk, you guys tuna shoot na my guest nini. So when COVID ended and me I continued shooting, then even when I got the other radio job, when I was laid off from the other side, I continued shooting. Then I opened many other shows. I had Toxic Boyfriends, Toxic Girlfriends, Baby Mama Drama. I had Taxi Problems. All of these were all the shows I was doing on YouTube. I had my first time. Then when I moved to the other radio station, I kept doing it. And then that is around the time when I now started doing Obina show live. Because sasa, I was like, okay, tumesha kula, nimeuliza watu hizi maswali zimeisha, so now let's get deeper into the conversations. So now Kula show is what now morphed into Obina show live. Then now tukatoa tu food, sasa hiyo budget tukakuachia wewe upambane nayo. Yeah, then now we started Obina show live, I think at Miale. And then to come move, then Samaki, but it's been a while. I think we've done Obina show live over a year. Obina show live has been over a year. Yeah, we've done very many episodes. It's been a journey. Hey, it's been a journey. Unasikia ilianzia COVID. Now to go 2025. So it was. So every day when you shoot, you learn something new. You adjust. Yesterday I was watching an episode ilipata kwa YouTube. Niki interview King Kalala. Ilikuwa short. The light. I'm just like, the director kwa naona hii kitu. I'm just like, we don't have no backlight to make us design ingine. Content ni moto. Do you know there's a time we interviewed Calligraph Jones? The whole interview, the audio was terrible. Calligraph Jones. Sasa nyamemaliza ndio director ananiambia, no, aliniambia you interview sasa hizo wametoa mistari hapo. Wallahi aliongea bro, tuliongea naye kitu 2 hours mazee.
So mimi niko zile bro, wewe usikii audio hapo kuna shida hakuna msee hapa angekuwa na monitor show. Wasi wote wamekaa hapo wako starstruck. Because man, like kurudia the same show haitakuwa na the same vibe yenye ulikuwa nayo. Yes, another thing that also I can tell you, maybe you'll adjust on this show. Interviewed Babu Obina. Tulikuwa tumekaa hivi venye tumekaa na wewe. Now you know the mistake with this one is the profile of the face. Unajua ni kuangalia hivi, unajua hii kamera naona hapa. You get? So ideally I'm supposed to sit this way. So you're also supposed to tilt, so at least I can have a side on there. So with Babu Obina, actually my mom told me, "Hey yawa, uturongo tumesimiwa na ngono." So loosely translated, mumevunja je shingo ya mheshimiwa. So I go back to watch. Then I'm like, wait a minute. Babu alikuwa amekaa hivi kando yangu Obina shoulder. Babu ananiongelesha hivi. So Obina, you know, nini. Na kamera iko huku man. And in mind I'm like, this bars, nobody noticed. Hakuna msanii notice. Yes. That is why on Obina show live, si kwa tumechange kiti, mimi uko hapo kwa meza, then guest uko amekaa. Kidogo so. Then kuna kamera yake, then kuna kamera. Alafu kuna ya wider view. Exactly. So the more you do, the more you learn. Then you just constantly improve. Even audio issues, tumekuwa nazo mingi, internet. Kwanza when it's a live show, it's hectic because problems occur then and you're supposed to deal with them then. Msana kwambia, issue yenye mnakuwa na mashida all the time because it's a live show. You're flying a plane. See nini umeenda see assimilation ati to shoot, to edit, we balance the audio nini, but we learn. How many channels do you have? I don't know. Bado nafuatilianga the Obinas. Mimi na madhe. Tunakanga hivi chini bana, we are just watching like inakuanga very fun. Family time. Yeah, I have a lot of channels. Some are pending, some we've opened new ones for new shows that are coming up. But I think they're about maybe 10. I think that maybe 10. Because kuna zile pia unafungwanga na zifanye anything, so go to zile za okay. Yebo. Sasa sijui kama tutacheza game fulani hapa. Gani? Na kuangana game ya actually ni musician. Ni ka rap game. So you choose a word, you can say a cup, then we will finish cup. Nika challenge kadogo tu. Yeah. So tunaikiangwa beat na Madam Christine. Okay. She's my DJ. So tunakuangana trap, tunakuangana afro, tunakuangana gengeton. Oh wow. Nikwambie my favorite song yako? Yeah. Katoto karembo. That's the current one. I have a fire song coming out tomorrow. Wallahi. Tomorrow I've done a song for the haters. Not really haters. Haters are good people, but for the jealous, envious human beings. Those are not even haters. Those are just enemies of progress. And it is a general song that applies to every other person. You find you're progressing, then kuna tu kimutu tu mali tu kina scheme tu. You know, scheming is different. Scheming takes time. Sasa leo Mluo amevaa, wacha niongeje. Kesho ni kwani hiyo sweta ndo nakuanga nayo moja? Exactly. Lani yako tu hapo, then you get a new sweater. Sasa anaenda kwa viatu. Like they always just have to find. Hakuna siku kama anasema yenyewe Mluo hii poa. When you do something nice, now they keep quiet. They're like, okay. But do you know those are fans in denial? Yes. Because wamekufollow actually. Yeah. Wamekufollow and they keep up to date. Kwanza those views are very nice. So I've done for them a song. It's coming out tomorrow at 10 a.m. 10 a.m. Yeah. So that one is. Hebu mtuambie siri. Unajua nimerealize musicians wengi mna release ngoma Fridays. So Friday is normally an easy day, People want to release pressure, so people spend more. It's a psychological thing on data, drinks, whatever. Monday watu kwa baze hii pesa itanifikisha weekend. Tumalize bwana kama nakufa tukuve alafu next Monday tupatane mbinguni. So Friday is normally like that. Then also when you release at around midday, now for me, different people, different things work for them. For me around midday, watu washaingia job, wale wana job wameingia, wale wame oversleep on Thursday night washaamka, wale wanafanya nini, so people can they are checking their phones, ashafanya report, ashaingia amesema nime sign in, so they're online so they can still see your content. Sawa. Yeah. Tutaekea beat hapa. Something new for you, I used to rap actually, but that's in high school, man. Then I changed into dancehall. Ameanza, usipunguze ameanza. Iko tu sawa. Ndio. What are we rapping about? Okay, you can choose any word like
na deal na cup. Na sijavaa cap. Nimejaza hiyo gap. Na groove na trap. So itakuwa inaenda hivi. Unasema? Ninasema. Safi. Haya, leta nyingine basa tupige. Kama niyo unanipea time ya kuthink. Unajua ndanga tu kuthink ama cram, unajua? Now let me tell you a secret. Pause kidogo. Do you know the secret that rappers do, eh? See, I've told you I used to be a rapper. Sasa unakuwa na mistari kadhaa. You've gone through them so many times that you have words that you can change. Wakwambia rap about a car. Kuna vibe uko nayo 16 bars times 2. That kuna tu gari nini so unaweza change nguo change kwe nini. So you have like 5 or 10 of them. So kenda battle. Now let's rap about this one. So una change flow. Yeah. So hizi freestyle mnafanya ngapo kwa radio station kumbe not all but some are dope. Some actually when I create ikienda, but you know, so the more you do the more you know. Kuna wale tu akishaingia hivi kuna fanya mejua anazi it's like Genesis. You know Genesis? No. Mwenye member ikitoka pressure inakam, pesa inakam. No, I don't know. Ikitoka ni a new artist. New artist. Nilingia naye studio. Mimi naandika hapo mistari. Jamaa ameingia bana nishamaliza verse niweke hook sasa. And you are amazed because alifanya 3 times. So basically hiyo hakukram. Kama alifanya 3 songs different. Alikram. Acha kunicheka ile huyu ajui. Tumwambia. No. Like I've said, I'll not downplay someone's awesomeness. The people are just fire. I've met people unaambia I rap about this thing at a flow, not a change flow now whatever. But like I've told you, the more you do, the more you know. Then also there are people who've been there for a long time, so they've mastered the art and the secrets around it. And also the people are very creative and spontaneous, but sasa pia kuna hawa kukram. Sisi tulikuwa nazikram pale nini man. Hawa kukram ni sasa like nika unajiongelea wewe ndio representative wao. Ndio hiyo sasa. So what we want to do now ni tunataka ku Genesis sasa. Fanya mambo. Na flow jani sasa. Anything, shoes, boot. Suanzi. Uko na boot? Naingia kwa bank, kila pesa ni kuloot. Naweza endelea Miki, Boss. You know what my line was? Ukitaka kufanya forex, lazima utake kufungua. Pardon. Ukitaka kuingia forex, lazima uko ready kufunguliwa boot. Sawa, hiyo ni poa. Tuanze na hiyo, sawa? Anza na hiyo. Ndio niko na beef, waniambia wachana na mimi. Ushasema. Nimesema nilikuwa nataka kusema, basi sitaisema. Haya. Weka sound. Okay. One time. Wale marapa wa fake ninakaa na ninawashoot. Unawashoot? Niko na pesa na mimi na loot. Wewe una loot? Oga Obina alikuja. Nikavaa hivi nikidhani pia yeye atakuja na suit. Shoot. Ando ya jana nayo. Wallahi actually uko good. Na access files, I'm just like, and then all the words I'm thinking about are just very, 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 very. So useme you are welcome to my show, sema. Yeah, but unajua what happens? So you see everything we've discussed on this show. Watakata hiyo part. Wata snip na kukat. Hiyo part nimesema hiyo word ama that cut hiyo tu. Obina nini? Ushazoea. We said a lot of things. Mimi nimezoea, but shida ni wa Kenya hawajazoea. Kenyans speak clickbaits and they buy into it. You're like, guys, you just do simple research. Like the other day I went Shags, posted in my cribbo. Watu wamekuja like, Obina builds a house. Nini Obina poses. I'm like, I built this house 7-8 years ago. It's an issue. Where were you? Like me, my first monies I built from my parents. Then I built my home. Then nikamalizana no, so squeeze ni ma repairs tunaenda unapata sijui kuna neighbors wale gonga lights sijui na nini sijui fence imekulwa na mchwa imeanza kulala hivi una change nyasi imefanya nini fiekwe. So I'm like unapata say oh my god hiyo nyumba nini the same way na history ya Mungai Eve. You know one person just picked it up and one person was like Mungai Eve feels
feels sad to leave Trevor nini, and everybody just picked it. She didn't even say it. Hakusema by the way. Niliona aliandika comment akisema, hakusema. Yeah. But now people are just like, hey, you know. So that is how people are. Then someone will just cut. Kwanza Facebook. Na TikTok. TikTok is a ghetto. Bebe show yako, unajua mimi nakuanga hapo tu behind the scenes. Show inaisha hivi tu TikTok. Na iko na up to 10k likes. Juzi nimepata, I'm getting to the house. Juzi on Monday, I even sent my guys a screenshot. Na ingevi kwa how? Na ingevi TikTok. Kuna page ingine nikapata amekata show yetu like 20 snips kwa TikTok yake. I'm just like, si bado nangoja tulale tu post kesho. Wallahi ameziweka zote. Lali. Na zimechukua life of their own. Yeah. So inakuanga hivyo. So people sell different agenda. So normally I try to, and then pia mimi wanachoma sana. I talk. Mimi nashtuka nimesema kitu. Then kesho naamka na mimi, ulikuwa umeenda kuongea juu nani? I'm like, it was a, by the way, you see like the nini I've done today for Bahati hiyo ya Mudhokinju. Nimeona some comments there. There are people who have still missed it. Hadi bado unaongea naye, si pia unawekanga dai. I'm just like, you missed it. You missed it. Bahati ana shida wewe nani? Yeah, and then also siku isema that niko na shida. I didn't even say it in a negative light. It was just a joke. I was like, wait a minute. Then I'm like, oh, okay. And that is the problem that is also ailing the comedy industry in Kenya. Flacco, for example, did a very nice joke. People took offense with it. You're just like, man. You see, and I'm like, he's a comedian. Like, people are too sensitive. There's a time when I was doing the Nigerian act, when I would do a joke about women, Kesho, you're body shaming women. You've said you like big girls. You don't like skinny girls. They can be carried with wind. Big girls are everywhere. Do you understand? I'm like, okay, joke about short women. Come joke about men. You're body shaming men. I'm like, guys, we are too sensitive. We don't even give comedians the space to create and think and look at a funny angle. Anything you're making, you can't joke about women, you can't joke about men, you can't joke about children, you can't joke about employers, you can't joke about employees, you can't joke about the government, I'm just like... LGBTQ, you cannot joke about... You can't joke about LGBTQ, you can't another joke comedian, about the president, you can't joke about another comedian. It's just like... Yeah. Me, I go for comedy shows, bro. Mi roastiwa hapo na kina Mitch. Naka hivi, nacheka because I know it's a joke. Actually vile umesema roasters walikuwa wameniuliza, who do you want next? And I said Obina. Not gonna happen. You why? Know why? I was even invited for the other show, ile wana roasting USA pia. So there's comedy, then there's insult. Yeah. There's a thin line between the two. Then when I come on a comedy setup, myself, I'm okay. But now if you go to my children, it's a bit different. Exactly. But some people normally joke about the children, and I'm like, yo, hii ni matusi, hii si joke kidogo. Sa mtu yake ona kitu, itamuaffect aje. You know me, my kids don't read comments. Niliwatoa comments, views, sijui what. My kids don't have TikTok, they don't have Facebook, they don't have Instagram. Ni YouTube wataona hapo kwa nini on their phones, at is Snapchat. No. Because walikuwa zile, ona venye huyu amesema, ona. Yeah, so ni mtoto, so ni mtoi, exactly. Then wanasema, mama, unajua hamtaki kuita umbwa, but you are not a dog, si ndio? It should not affect you. Yeah, understand. So hizo roast na whatever, I'm not gonna do anytime soon because I'm already being roasted anyway. Every day mimi ni mahindi tu. Geuzwa tu hapo. So maybe how do you cope up with it bana? No, mimi niko sawa. Uko sawa? Yeah, mimi niko fit. Nimezoea because every day someone wants to achieve something. Kwanza clickbaits. Look at what Obina, oh my god, Obina. Then what wana responding to before watch the video. What's the context? What's the full video for this one? So me nowadays I'm used to because fame comes at a price. Yeah. Kugongwa ni muhimu, hata yako inakam. Wait, kama hujagongwa inakam. Utanyoroshwa mpaka kuzile za guys. Mimi nanyoroshwa mpaka na tunasaidia. Actually, I had a question about that. Yeah. Tumeona online, I'm not gonna mention names, but tumeona online, most people like unasaidianga wasee, as in yani Obina mtu umesaidia atakuja akufanyie sijui nini. Yep. But you will still have a good heart towards that and help more people, like because it's a different person. It's a different person. This is what I always say, if people didn't give me the chances they gave me, I would not be here. And
Unaona ukiingia form 1, then you get bullied. Then ufike form 3. What do people do? They bully form 1s. But in the form 1s you're bullying are not the ones that bullied you. Yeah. So me, if I'm bullying someone, let me bully the one who bullied me. Let me retaliate. But I'll not bully a stranger because Mluo did something, so I'm going to take it out on Lenny. No. Because I'm not, oh, Mluo, nini. Thank you. I wish you well, but I'll mind my business from now. But when Lenny comes, I'm like, hey, Lenny, Mluo aliniandika, wacha nikupe chance, lakini I already expect something will happen. But because I mean, well, chai ndio hii tukunywe, nini tusonge hivi. Pia atafika pale mbele across river, akifikia side nyingine, we kwenda, I don't need that bridge. I'm like, okay, sawa. Tunasongesha bridge, tunaekea mtu mwingine tena anapita, provided everybody crosses on the other side. It's okay with me. Kuna wase wenye wameku like, okay, maybe umemsaidia, akakuonyesha madharau. And still came back and told you sorry. Wengi. You still accept the apology? Yeah, I do. You have a good heart. I don't think it's because I have a good heart. I always think it's because it's my purpose. I don't think it has anything to do with the heart. Because I also get disappointed. I get angry. I get agitated. I'm a human being. But now when someone comes, so now you keep them at arm's length, and then now you limit the things you do and the things you say with them. But hao ni wengi. Kutoka tu from family to friends to employees to employers to associates to colleagues. Hao ni wengi sana. Anafanya tu kitu intention, then akwambia mazee, saini melan mazee. Wanakonyanga hiyo, wanakamingi hivi. Saini melan mazee. Nipatie tu one last chance. Bro, ukinipa chance nyingine wallahi. Sasa mpaka analia, anapiga magoti chini. Nipatie chance. Omosh ndio yako hapa. You work with my PA. He knows. Yeye na Munez wamejionea mambo. Maajabu. One last chance bro. Mazee, Omosh ongea na yeye mazee. One last chance. So, I swear. Then naangalia anambia sawa, Omosh will call you. Let's think about it. Then tukitoka unasikia tu akina boss huyo atafanya tena, anambia hapana. Omosh sort. Hata 1 month aishi. Like, you know, I knew it will come. Yeah, I'm just like, I knew it will come. But wacha tu sasa ile ni the same way. Msaki kuomba ngadona najua si mtakulipa deni. Akuomba 10k, mtumie 2k. Hata lipa. But sasa hata kuja for ingine. Because ameogopa baada kuna ile deni nyingine. Lakini sasa that's nice. Many songs zimetokea this week. Gani yako favorite? This week. Okay. Favorite ni ngoma yangu inatoka kesho. Okay. What take do you have kwa ngoma ya bibi ya tajiri? Nakuona sana. Nauliza juu kuna akona buzz. Okay. Sijika niseme hiyo bar iko fiti. Let me say something that most people don't know. Diana and Batty are very brilliant. They know exactly what to do for people to talk. I have a feeling Diana does not rap because of rap. Munakati, umeharibu rap. You think she cares? Wako hapo kwa comment section. Bro, it's called engagement. What the hell is condom ya mtumba? What the hell? She says that on the track. Okay. Yeah. So, wako hapo. Ini nonsense. Which bullshit. Isa is standing in his grave. Sijui nini. Hawako tuzi wanaangalia tu revenue venye inakam. Na walibai rights ya ngoma pia kidogo, si ndio? I don't know. They lease, obviously they lease. Maybe most Kenyan artists don't, but pia niliona walipatiana nini pale in the end. So could show walikuwa na pay homage. Yeah. That also can count, but I don't know the details about it. But ukiona Bahati anafanya kitu ama Diana. Bro, mumechezwa, mumetandikwa. Those guys are here. Kwanza business wise, Bahati msione mkao wako hivyo ati unajua nimerudi shule. Unafikiria Bahati amerudi shule because anapenda kusoma? Hey. Diana B, Bahati, ushaona wale watu wamepatana, unasikia Bonnie and Clyde. Nalia mama. How? Sasa hiyo ngoma it will serve whatever purpose it will serve, and Kenyans will talk. Umeona ngoma? Ebu nione because even me when it came out, I watched it. Wana mimi nilisikia kwa gari because gari iko na sound fiti. Nikasema nikasikia hivi kwa phone. Nikasema labda ni beat. Wacha niingie kwa gari. Nikasikia nikasema okay, mind business yangu. Like I always say, if you don't have anything positive to say, mind your goddamn business. Juu hata mtu anaweza criticize something but give an alternate opinion. And then when Dana was doing it or Bahati was writing or the team, they loved it. Mimi naingia hapo aje?
They loved it hadi wakaishoot. Mpaka wakaeka budget, wakaishoot, wakafanya nini and everything. Mpaka wakai-release, wakasema comeback ya music. Then mimi niko hapo, you could have done better. If they could have done better, they would have. That is what they could. It's like, ana mimi nikitoa ngoma, you could have done, if I could have done better, I would have. That is what I could do at that point. And I also have a reason why I've released it, and it is serving a certain purpose. So you go with the flow. So your ngoma, wewe angalia views zake, then angalia comments. Do you know Dana is among the highest watched YouTubers? I did research na nikaona. Kwanza wakikategoriziwa kwa women. Number one. Tell me about it. I watch her vlogs pia. Tell me about it. She does hizo vitu anafanya hapo kwa kitchen na watoi wake, bahati anavaa hizo mathong. They know what they're doing. It might not sit well with most of us. Like myself, there's an interview I did with Chito, and I spoke about it because you know me, I was once there before. I said there's normally a bag for insights. Likes, views, mentions, nini, reposts. When it bites you and you do a very raunchy or whatever video, then you kuna likes na comments, uko like yo. Then ukifanya video nyingine okay, watu hawako yo, uko like wacha ndio nifanye tena ile, so unaendelea. So the same thing. You see, like I said also the same way. I'm just repeating the same things. Bahati was already a superstar. You see, and Diana as well, because when you work with the superstar association, automatically, okay. So he didn't have a business doing this to funny videos yofanya na Diana Biko hao. You get. Watu wako oh mko na watu hii umevangwa Diana, oh mna nyamba hapo nini. However, no wanafanyanga, they do that one. Kuna ile yenye alinyamba kama hizo. Yeah, okay. However, it's working for them and there's a reason why they're doing it. For us to sit down on a conversation right now on your show talking about it, and it translates to revenue. So tusione hivyo, tunaona mind. Watu wengi hawezi ona mind. An average Kenyan is nimeona kwa news. Imepita. Ngoja news. Okay, let me. Labda hii media imelipwa. Nimesoma kwa newspaper. Labda newspaper hapendi umse. Imesoma ni kwa So most Kenyans are like that. That's why me I can't sit here and say that song for Bibi Atajiri is good or bad. It is serving a purpose for them. Ikikubamba wewe sema imekubamba. Songa nayo. Kama songa mbele. Enda usikie backbencher na S class. Hiyo pia sikubamba. Oji ako na ngoma mpya inaitwa confused. Una confused. Enda usikie kama hiyo Octo ako na ngoma nyingine mpya. Enda usikize. Okay. Sisi kadi. Ni mpya. It's about a week old. Yeah. Hiyo kama hiyo ingia wa kardinali, kama tafuta ya Steve Osimbo boy, kama hiyo tafuta ya Jerai. Kuna hadi Mluo anatoa album. Wallahi. Kuja usikize album yangu by the way. Na anatoa pia album nyingine. Ama endo usikie Taichi, like ama endo usikie Taya. There's so much that you can focus on. Instead of focusing on bringing someone down, focus on building your favorite person or your favorite artist or craft. I have a creator friend mwenye ananiambia most of the haters wanakuanga, okay, maybe it's just an example. Maybe I think I have a big nose, you know. Then I see someone who also has a big nose. Kwa a big nose sio mbaya. Actually unapumua oxygen vizuri kushinda wengine. Yeah, your lungs are. But then this person will go ahead and tell the person, "Ona mapua yake inakaaje," just to get 5,000 likes on the comments. But at the same time, it's something that it's disturbing her or him behind that comment. It's called the art of deflection. Tuko hapa nimenyamba. What do I do? Mtu amenyamba hapa. Wewe kwani umenyamba? I think ni kusu. You know, automatically deflect attention. Hayuko kwangu. Sasa muwezi fikiria mimi nime. So tunaanza kutafuta. So most people online are like that. Ameangalia akona insecurities zake, then akatafuta yako. Mzee. Height iko sawa. Body a sexy body. Pesa iko. Watoto wako. Bibi. Mbona haoi? Sasa. You must be the problem. Na unapata pia yeye hajaoa. 3 baby mamas. Nini. Sometimes hajaoa, ama sometimes ameoa lakini ndoa yake haifanyi kazi. Ama ako tu hapo ku pass time. Ama ana wish angeoa better. Ama hana watoi. Ama hana do. Ama ana mwili kama yako. So all of those things wacha niongee juu yake kuoa, ndio sasa watu pia mimi feel poor about my
insecurities yeah. and situation, so to feel kama let me say we seem funny, you are not funny, stop doing comedy, you should do a crusade nini. I actually read a comment Yeah. yenye msela, okay, mimi nakuanga na condition inaitwa scoliosis. Realizing the person mwenye amecomment has the same thing. Uko na scoliosis pia wewe. What's scoliosis? Scoliosis is basically a curved spine. So A curved spine? Yeah. So spine yako inaenda hivi. So most people, okay, most Kenyans hawajakuwa They don't know much about it. But 1 in 100 children have it. Unaona? Yeah. So inaenda kuwa pandemic. So kuna vile ukisimama ina posture, obviously mse ata notice. So unaonanga kwa comment section mse ako like going to do an investigation and finding someone else also has it, but is making fun of it is crazy, man. Mimi nadisiwa na mtu pia kuna baby mama. Ama nadisiwa na baby mama. So kama you are so good, why are you not married? Why are you not in your why are you staying without the father of your child? Since all nini, kwenda, you know baby daddy. Me, I'm not your baby daddy. If your baby daddy did that to you, don't think I also did that to my baby mama. So inakwanga like that, but now umeongea juu 1 out of 100 children have scoliosis. Nikakumbuka research imetoka, it was last week. The 1 out of 3 women is, so if you see a crew of 3 women, 1 of them. Okay. Ni? Sawa, najua. Sitaki mpike Obina after this. Yeah, hapa tunataka. No, iko sawa. Me, I welcome it. But it's a research actually. It's scientifically proven. So when you see a group of 3 women, moja wao. So kama wako 10, wako kwa chama. Christine, ni ukweli. Mimi naangalia tu chama kina mamangu niko like yeah. Unaanza ku account ni ukweli. So now what that makes you also look on the other side. Glass half full is if you the glass half full perspective, when you look at that, it makes you be easy on whatever any other woman would do. And also men. I don't know the research about men, but if you see a group of like 5 men, 4 of them are not okay. They're dealing with something. It might not be mental, it might be financial, emotional, religious, whatever it is. But kuna tu wanaume hapo, uko fiti, niko fiti. Unaona venye tuko hapa sisi wote. Hapa niko sure kuna msee ana Ferrari ya kwenda home leo. After this manze uniambie kama una. On a serious note, by the way. Yeah. Men usually wapendi ku open up. I don't know why. No, and I know why. Yeah. Because we mock each other. Utaambia unasema wewe unajua Obina, Obina ametoka hapo, Obina kanambia wewe amepigwa heartbreak. Mpaka Obina kai. Nilijua iko kidem kitamfanyia hivyo. And then we mock each other. Then ukishaniambia nakwambia I'll see what I can do. Then we never see what to do. On that note, mbona mental awareness haiko happen hiyo walk? Si maandamano, si mlikuwa mnaandamana. Mbona niuliza si Gen Z? Si ni nyinyi? Si mkisema si ni nyinyi mmefanya? Wakituma magunzi. Nilikuwa kwa nyumba. Si mnaanzanga online. By the way unakuanga na vibe na majenzi by the way. I'm Gen Z. Mimi nakuwa 26. You wish. No, I identify. You identify as a Gen Z. So after this, so who are you to tell me? Nunua gari inaitwa wish. At least itakusaidia na maneno zako, si ndio? Yeah, so men basically, as I sum up that for the men, we need to do better. We need to talk to women so they help us tackle our issues. You know, mademu anabongesha ranga. Then they actually find a solution. That is what mademu ametushinda nayo. But mademu akikosana pia ni hivyo pia. No. Si ongea historia kukosana. Nasema dem moja akikamka crew ya mademu wenzake. Guys, me I'm going through it all. Imagine Obina amefanya. Wanakaa chini, kama ni wine, kama ni chai nini, wanaongea wanasema chana naye, leta simu tunamblock nini, we kama ukae kwangu. They find a solution together. They find a solution. Men, bro, sasa utakuwa na noma. Ukama uniambia una place ya kustay na kupeleka kwangu tukiingia hivi, wife yangu atanita kwa bedroom. Anambia wewe kama kudu. Na mama ana go through problem mazee alikuwa na mama mazee. Sasa ameacha mama keja mazee amekam nini. Babe, aizi kaa hapa. Anakaa hapa aje? Mimi atalala wapi? Atalala. Unamwambia si bebe atalala kwa kiti. Hizo kiti zangu. Mimi sitaki alale kwa kiti. Nazilisafishwa last week. Then unakaa hivi kidogo unakaa mkulala, kimenuna tu kimefura hapo.
negative undertones unakaa unaambia Mluo mazee itabidi umepesi. Mimi by the way kuna mori amaini chuja kwa keja yake hivyo. Nilikuwa nalala kwa kiti. Alikuwa na zile kiti zinakanga. Hizi story okay, aki zinanishangaza tu but endelea tu bro. So ile kiti inakuanga imekam hivi. Kuna times zilikuwa zimetrend sana. Nilikuwa nalala kwa hiyo kiti, I used to sleep like this na mguu hivi. Then najifold. It was a one room in Makongeni. Bro, dem ya umse alikuwanga plumber kwa boys wangu. Dem yake bana. So wanafikiria nimelala lakini nasikia akiongea. Day 1, day 2, day 3, day 4. Umse akanambia, bro maze, mama amekanambia tu straight, mama amejam. Nikamwambia bro, sikeja ni yako. Ati lakini unajua maze mama nini. Bro nikatoka, that's how I ended up in Majengo. Tukilala kwa salon, there was a salon tulikuwa nalala hapo. Mimi na IC. That's how I ended up sleeping in school sometimes because nilikuwa na job boy ananiokolea. So that is what used to happen around that time. And men, we need to find a way to, one, help each other. 2, stop mocking each other. Number 3, we need to copy-paste the same things that women are doing. And number 4, we need to learn how to put our foot down. Like Murioka kama kona shida na ukasema unamsaidia, no matter what your wife says, I know you need to consult with your wife. Lakini mwambie babe, I've decided mpaka kwe fiti. You are the leader of the house anyway. You are the head of the house. However, watu wanasemanga hivyo, but sometimes the man is not even the head of the house. You know, when a woman is submissive, she controls you. Most women don't know that. Akikuwa na kifua, nifunze. Unajua mimi ni kijana mdogo. Yeah, true. I need to teach you. So, when a woman is submissive, what do I talk about submission? What do I mean? Unataka kuandika note? Yeah, alichukua kalamu. Call akina Munez watumie nini? Nadhani wamefika. So, umeingia kwa hao. Dem amefungwa mlango. Babe, welcome babe. Guy, how's work? Nini? Amekutolea viatu. Karibu. Wacha nikupe mshahara. Unajua leo nini? Babe, unataka kuoga? Kidogo, umeoga, amekuweka katawel hapo nini? Babe, so nilikuwa nimepika mayai, nimejumbe na mayai na sukuma nini? Your favorite na nimekungoja. Alafu babe, nataka tuwe na wewe ile movie mimi nimependa nini? Unakaa hivi uko zile za. Bro, by the time you're going to bed, akwambia babe, unajua birthday yangu inakuja next week na mimi nilikuwa naona tuende Mombasa because kuna hii place nyingine niliona Mombasa nini? Uko zile za yeah. I'll see what I can do. Kidogo sasa anakusugua kwa ndevu hapa ama anachora ile map ya Africa kwa chest akuru hapo nini? Uko zile yeah. Bro, huyo dem amekuingiza box without kupigana na wewe. Aya, same scenario, umeingia kwa mlango. Ndio unaingia? Ndio umekaa, si ndio? Mheshimiwa. Umeingia. Kanyaga tu na viatu na nimepiga duster. Unataka kanyaga, kanyaga. Pita, panda kwa kiti baba. Si ulinunua? Panda kwa kiti. Alafu unamuuliza unapika. Uliacha chakula? No, sio tuliacha chakula. Mimi kazi yangu ni kukupikia, si ndio? Mimi ni chef, si ndio? Obina ngoja. Hii kitu unaifanya ni kama okay. Bro, me have been through shit. Me have seen shit, man, and nowadays I don't like to talk about them because if I talk about them people think I've not healed, but I talk about them from perspective of teaching other people. Yeah. You see, that is the reason why hata saizi bado sijaeka mtu kwa keja. Me I believe in love, bro. Me I'm a lover. Mimi nikikupenda lakini sana kaa hivi chini angalia. Mimi sasa hata nafikiria hata nikikaa sasa nikwe serious sana. Nitakuwa na keja 2. Keja yangu niko na watoi, alafu sasa keja sasa. Huyu msupa either ataka kwa hii keja. Tuko na ama atakuwa na keja yake, tutakuwa na headquarters alafu ndakuwa na keja yangu. Headquarters is crazy. Yeah, because anakam kwa ribu vibe hiyo. So unajua dema kishangia na hiyo energy, boy ushaji lock. Zile za food. Chef uko zile za. Wewe bujipikia ama mimi nilikula lunch kabaki hapo nini. Unaamka unaenda kutoa. Even without kids. I'm just talking about 2 people. 2 people. So unajua ni yule demand atakuwa more aggressive, ataka kuonyesha watu wako in charge. So umefika nini. So atakwambia, birthday yangu inakaa nini. Utakaa chini uangalie. You will not even sacrifice for. Utaambia sina do. Na sometimes hatu kuna do. So when they become submissive, they control us. And most of us don't know. I've learned that which is not a bad thing. It's not a bad thing to be controlled with a woman in the nice direction. Kuna wale wana control my bana ina. Na wanaweza kupata, kuna wenye wanaweza kuintroduce hadi kwa biashara fiti. Na you grow together. Kwanza if you get a good woman mwenye anajipanga, who knows business, bro utaikuwa na pressure. Anakaa hivi chini akwambia babe, unajua leo nimeuza bill ngapi? Ndio hiyo pesa kwanza nimeweka hii, nataka tuke kwa chama. They're very good budgeters and they're very good scroogs. A scroog is someone who minimizes output but wants to maximize input.
So kako na do anataka kitoke kidogo lakini anataka kurudi sasa inakam. Most women are like that. That is why unapatanga unafanya job na wife yako anafanya job lakini pesa yake hauonangi. Unafikiria na do? Bro, sahi sota. Madhako atakutumia do na ujue ametoa wapi. Na madhako sahi mpigie mwambie mam ni aje anakuambia hata mimi sina pesa ni kubaya nini. Fika kwa kona ile anajua mtoto wangu hapa kidogo. Mama atakutumia hata 50 Gs. Hata ujue atatoa wapi. By the way, mamangu alikuwa ananifanyia hivyo nikiwa sekondia. Yep. Bana namwambia mzee mama sina pesa. Okay, ya kwanza atasema sina. But after a week, baba nimetuma hapo tu 2000. Ndio hiyo. Thank you so much. Man. Wanajuanga. So women know how to minimize expenditure and how to make things grow. Women multiply things. If you give them things but not all. Now the tricky part is knowing the one. Bro, utafika hivi sasa unapata sasa ule sani twanga red thighs. Huyo sani ule wa kufinish kumahalo. Bro, unaingia hivi kidogo umepeleka TV kwa Sherlock. Kidogo ni fridge imeenda. Kidogo anakuambia baby simu yako, baby utaje iPhone 14, si hata iPhone 10 bado tu ni iPhone. Nini kuna sawa wana kamingi sasa kufinish kumalo. Even men, there are men that for women if you date him today your life will never be the same. Okay. All men your life will never be the same, either the positive or the negative. Unatokanga hapo unasema yani nilikuwa hata nimejifungulia kabiashara kangu kameanguka hivyo. Na kuna mwingine anakuambia mimi mwanaume nilipata kama ni kampuni imechanganyikiwa. Hii biashara ni amenisaidia kufanya nini. So like that. So the tricky part is knowing the one which is never easy. So alafu pia si wote tunastudiana. Niko mark time. Wacha nisimwambie niko na 100 Gs mahali. Anaweza nini? Huyu pia mimi sitamwambia. So I'm a progress because you're not open. That is why you're supposed to be open with your spouse if you get married. Unaweka kila kitu kwa meza. Babe niko na mita. Tufanye aje anakuambia hii tunaweza fanya A B C unaambia sawa tujaribu. Then you put your heads together. You include God. But most of the time you are putting your heads together but hash is there for our own benefit. Maybe to make you so finding the right one ni ngumu but possible. Ni tricky. It's possible. There are people who have very beautiful partners. And they help each other a lot. And then there are people who also have very evil partners. Either the man or the woman. And they stress each other kabisa. So unaona hata niambie. So unaona boy mwenye amededi, umoshu boy amededi wapi? Kuna boy fulani amededi, I think is a Luo guy. Amemadwa ameuliwa na chipo wake. I think he had a wife. And then wakaenda clubs, then wakaenda kulala kwa girlfriend yake, then something happened and then he passed on. So we also have such. And also there's a time when men were also femicide. A man will just take a woman and then anaye kwa Airbnb or whatever, then anamuua. You're just like, wait. Weird scenario, man. Weird scenario. Yeah, so we have both. We have both evil, very evil men, very evil women. It is sad actually. Kwanza kuna yenye ilikuwa shule yetu. Hii kitu ilinisumbua sana. Kwa shule yenu? Yeah. Ndani ya shule? Ndani ya shule, ndani ya hostel. It's crazy, man. So with a fellow student? A fellow student. Alifanya on Saturday, kaweka kwa suitcase, kaenda kalala nayo kama pillow. It's actually crazy. That's what I've told you, men, people are not okay. You see, like that time when there was femicide happening, there was something I really wished would have happened that has not happened until now. Nobody's asking the question why. Nobody, not even the government. Everybody's just asking what? Justice. What did that man do? What did that man do? What? Nobody's asking why did he do it? When we get the why, we'll find the problem and we'll solve it. Dewe moto ikiwaka unafaa kutafuta the place ilianza. Exactly. So we're never doing that. So what we're doing is bandage and we're putting up bandages that are not solving. That is even why I started the Men's Mental Health Awareness Walk, because now this is another statistic. According to World Health Organization, 75% of suicides globally, men. Bro, think of that number. Kama kuna watu so moja, watu 75. Watu 75. Wanaume. Bro, hata ifai kwa 50%. Hata ifai kwa 1%. Hata ifai kwa 1%. But tuko 7, yani tulifika quarter, tukafika nusu, tukafika 3/4 na bado unaendelea. So ikifika 100%, because as years go by, pia itaendelea kuongezeka kama hatujapata solution. Yes, because pressure bado ina increase. Wewe ni mwanaume mazee, umefika 22 mazee, toka kwa mzae. Wewe bwana upige tei aje wewe. Uko 20, buda shika ganja. Nini? Buda hauna do. Kama ni kuike forex. Nini? So hizo ma pressure ziko zinapanda and then every man akozile, mazee demu yangu ananiambia nataka iPhone mazee.
wacha nimtafutie iPhone. So unaenda kwa umenyonga mtu nini, umepaka mtu shonde tao kidogo risasi pap chini. Like the pressure is increasing and nobody's telling the men, hey guys, breathe. Kama ilikuwa uomoke, utaomoka. Kama haikuwa uomoke, hautaomoka, because si wote tutaomoka. The same way sisi wote tutaenda mbinguni. Someone in your generation will take care of that, by the way. Exactly. And then we worry so much about the past and the future, we forget to live and enjoy the present. That is even where depression and anxiety comes from. Do you know the cause of anxiety? Past and future. Maze, niko na exam kesho. Kesho. Maze, nilifanya exam jana maze, sikushua nini. Ninge freestyle. Maze, sikutumia kondiko maze. Ni past. Lea tu mtoto. Kondiko. My guy, no hiyo. Piga prep. Ama nini. Like, majority of us are living in the past, in the future. Very few are living in the present. Me, when I mastered that art, nilikuwa zile, kumbe ndio hii. So occasionally it creeps in. Niko zile, so next week inafanya. Niko, Obina, jilete kwa mkutano. Like, now this is like, mnajua tujafanya. Naambia, breathe. By the way, I use the term breathe a lot. Breathe. Me, I'm the other client. But you know, Obina, you need to come when you're ready. Naambia, breathe. Because when I get there, whatever will happen. So I started the men's mental health awareness walk to create awareness that men are suffering and we need the women to help us. First, to sort our shit, then support each other, then we figure out how we're going to grow. At the moment, men, we are each other's enemies. Leo nikipigwa kofi na dem, ni wanaume kesho amepigwa na msichana. Saizi mimi nipige msichana dem, kesho bro. News. Wanasema news. Kesho imefanya? Sina dedi. How dare he? Nini? Ngoja, si Patela alipiga kofi na Dan. Watu wanasema ni love language. Love language gani hii bana? Sasa same video ya Patela akipiga kofi na D. Ingekuwa ni Patelo angepiga D hiyo kofi. Unaona zile chain zake? Wangemnyonga nazo. So that's what I'm saying. What I'm trying to say is this. We need to find a way where, we want equality. Let the pendulum swing both ways. Mwanaume akifanya hii, dem akifanya hii, the same thing. Gender-based violence is on the rise, and especially from the female side. But why? Because men don't talk. The people I know around me, I have like 5 men who are in abusive relationships. Kupigana physical. Na wanapigwa na mademu wao. Like bro, ni bonge. Bro, should I talk about bro, zai, mazi, zai. Kuna time mwingine alitumia video ya demu yake, anani kushoto na hii video. Demu yake amekaa hivi kwa bed. Sio alikuwa anagombania nini, something tu. Demu yake amechukua kisu. Anamwambia, anatumia video. Nitajidunga na kisu, nitakudunga, alafu nijidunge na hii kisu, alafu niwende utashikwa. Nini. Cheki. I think I posted that video for 5 seconds. Akaiona hivi akanipiga, bro, toa hiyo video. Nikamwambia, bro, that chick will kill herself and they'll say you've killed her. Ati hapana, tulishasort your story nini. I'm like, I wish you guys learn from me. I always say learn from my mistakes. Bro, that condition is called, kuna a specific term yenye mtu anahurumia mtu mwenye anamfanyia. Men, there's normally a nini when you sympathize with the abuser. But also, when you sympathize with the abuser, you're part of it. And then there are people who enjoy it as well. You see, there are people enjoy. There are people who, if you don't abuse them, umpendi. Michali yangu tujafight wiki yake mimi anipendi. Michali yangu tunapigana, ati tunapendana. Mimi ukiona menitukana hivyo. Nafanya nikae ni kama sijaona vitu mingi bado. Kuna wasi hata matusi. Sema wewe umbwa yuko, wewe mjinga nini. Au ni chali yangu tunaongelesha wanga hivyo. Amekavya na mbele mabesha anambia wewe fala toka hapa nini na kuna mabesha yake uzile. So different people are used to different conditions. But what I've learned, if that man slaps you, okay, I'm not talking about the other one. I'm talking about now your fight. Trust me, the next time ni ngumi, na the next time you take my dear, toka. And the same thing with that man. If that woman slaps you, the next time, na by the way, madem na inazanga na matusi. Akaanza tu kutukana, Morio jiondoe very fast. Mimi sikangi.
nilikiona. So she gets, women are very verbal, because you know they are a weaker gender, you know, biologically. And because of, you know, we are, I'm like, no, I'm not talking about psychologically. Psychologically, they're stronger than even. So biologically, if people get into a fight, unaweza muumiza. So what do? Weapon. Wana weaponize maneno. Anakwambia vitu kama naume. Do you know a man atatukanwa online nje kila, lakini dem yake ama ule msamependa atamwambia kitu moja hivi, bro, ndio namaliza. That is why most men die before their wives. Look at our parents, our grandparents. Unapatanga grandpa alikufanga 20 years ago, nyanye bado wako. Dada alikufanga sijui when ago, nani bado wako. Because of the pressure they are dealing with, and then the support system they are getting from this other side. So if violence comes from any side, bro, the sooner the better. So we need to find the solution why. And I was trying to create awareness through it. So this year to postpone to October because of maandamano. I always do it around June. June is Men's Mental Health Awareness Month. But nobody cares because also we have Men's Day, imewekwa the same day na Trash Day. Ni Garbage Day. Tuko na ni Men's International Men's Day. It's the same as Takataka Day. Men are trash too. But and do you know the most interesting thing? There is no man, or at least that I know, who has done a petition to change that date. Ingekuwa madem. Unafikiria madem wangekuwa na same day ati Women's Day kusema na Trash Day. Unafikiria bado ingekuwa na Garbage Day. Wangekuwa wameka kwa boardrooms. Guys, we need to do this Zoom. Okay, please, we are writing to UN, you know, they have to know, we have to change the dates because we cannot be, one has to go. You can't disrespect women. But men, wametoka na matakataka mazee. Hata hiyo day hakuna kitu kingefanyika. So the minute you entertain that, it piles up. It's the same way msaki kutreat vibaya. You entertain it, they'll do more and they'll do more. Na wanazoea. Even that's how abuse in relationships begin. Leo ni matusi, kesho ni matusi mbili, siku nyingine ni kofi, ni ngumi, ni teke, ni kisu, hivyo. They test the waters. So inafaa msaki test the same thing. But men, we are used to it. Tunaambiwa tu mwanaume akaanza wewe mara kwanga hivyo. Atatukana tu. Amwagiwa maji moto. Alikuwa itamwona kuku mazee. Ndio mtu wa manyoya. Hadi kuku. Ndio hata hiyo maji jo. Hadi mimi ningefanya hivi. Ana kama bro, imetoka kwa kicha mama amechapa amenirushia kisu. Nakwambia ime hata ikapata mlango. Alafu kidogo naomba wazee, mkishaongea kitu wana wacha rudi vike jani. Nigga. But that's the way we are. So if we talk about it, we might find solutions. I'm trying to talk about it. I'm being fought by the same men that I'm trying to help. But you never know. Yeah. Me, I'm here to serve a purpose. And my purpose is creating awareness, supporting, being a destiny helper, destiny connector, being a guiding light, being a protector, being a provider. Yeah, basically me, my purpose is to make life better for other human beings. Okay, that's nice. What I'm doing. That's nice, bro. Alafu nilikuwa na pia ngoma yako inatoka kesho. Yeah. People don't forget kwenda kwa channel yake na muangalie leo ngoma manzi. Alafu album yangu ina launch 14th October. Okay. You are welcome, you are invited. Nitakutumia other information. Alafu kuna swali yenye niliweka pale watu Instagram nikamwambia niulize Obina nini, akasema Obina must know the owner of Nairobi Gossip. Wananiambia tu manzi, tafadhali muulize tu ama ni yeye. The most strange thing, I don't think anybody knows. Wallahi tena. Wallahi. Unajua kuna theory inaendelea. Gani? Sasa watu kama Obina, yani tu nyinyi mlikaa chini mkajua ni nani. Na sasa mnaiprotect. Hivyo ndo sasa watu wana. Mimi nisharopokwa. But I think Verasidika anajua. Verasidika just woke up. Verasidika coughed. Unangi zako? No, so now a very interesting story about Nairobi Gossip and myself. So when Nairobi Gossip started, they used to have a lot of negative news about me. Like any time I would be on Nairobi Gossip would be something negative. But I was like, nimetoka orphanage jana, mbona mkuweka nini nika complain? Yaoni. Yeah. And other pages as well. The other ones zitaja ziko useless hizo zingine. Useless is crazy. Yeah. So so later I think when the person running Nairobi Gossip Club came to understand me,
Bado ana postingi, bado zangu negatives huko. Naamka tunapata niko mazee, I thought we are friends. Unapata zile za unapata tu zile za yeah. But occasionally unapata kuna hizo poa. And then I've tried to reduce talking because the more nikiongea the more naingia kwa moto. Naingia kwa mafire tu. And then also I've noticed other bloggers. By the way, this one is a call out to, there's another radio station there. They pick content from my show. A lot of content from nikifanya Obina show live, they talk about it on the radio, but they don't give credits. If you don't give credits, wacha kuongea. Useme, yesterday, Obina spoke about single mothers and single fathers on Mluo Socialite show. Simple. But you know, that's a problem because there's a lady on TikTok. Anafanyanga tu short news stories because she's a journalist, upcoming journalist. And a famous Instagram page inachukua Kenya amesema word for word, comma for comma, full stop. Na hata wampei credits. They don't. I'm like, okay, if you're not giving credits, wachana naye. Yesterday, Obina spoke about single mothers and single fathers. You know, Obina was saying, then unaendelea. Alisema kiwa wapi? News. Today, President William Ruto, addressing journalists at the affordable housing in Mukuru Kwanjenga, said A, B, C, D. You have to put it into perspective. It is media class 101. You have to know, una-establish basis. Nani amesema nini, wapi, kwa nini. Unasema tu, amesema nini. Hujasema wapi, na hujasema kwa nini. He said what, I but think where and why. Media awareness pia inafaa kuwa. Because hizi vitu unasema tumekuwa tukifunzwa. Yeah. Do you know even kurecord msee town like kama hajui ama hajapeana consent is a very big offense. Yenye kwa media law unaweza mcompensate for a lot of money. We do it all the time. Yeah. Obina spotted in a restaurant with. You can actually sue that guy na upate pesa mingi sana. Yeah. No, unajua tunasema mimi ni team master, mimi nilitumiwa. I was just sent and I just posted. I'm like, you don't know the context. Nimeka na mama fulani hapo, ujika ni mamangu, ujika ni aunti yangu, ujika ni nyanyangu. Obina spotted with his mumama having coffee. I'm like, wezi cheka na stranger. Yeah, so saini kujificha ni kaa kwa tint na ukae kwako. Yeah. So tunaweza malizia by the way nataka tu dance naye. Ai we. Like bro. Si hivyo najua ni lele. Dance. Najua dance na mimi. Anataka kudance na mimi. Anataka tudansia patelo hii tu. By the way. Show. Yeah, ndio hiyo. Haina shida. Yeah, si Madam DJ. Yeah. Thank you so much for coming bana. Asante. This is my show. Asante. Katelo alikuwa kuje kesho. But sasa atakuja another day. Kwa nini akuje kesho? Kesho sidhani kama nitashoot. Siange kuja leo upige mbili. You squeeze the budget, bro. Unajua singemsumbua like leo unaona. Squeeze the budget. Unafaa piga yangu napiga mwingine unapiga mwingine alafu una relax for the next 1 week. Yeah, no problem. Thank you so much. Asante. Mimi nakuonanga kama mentor. Sijui kama unaona hivyo. Si ati na. No, it is a good thing. Yeah. It's a good thing. Pick the lessons. You see every mistake I do. Pick them. Sema, hapo Obina amechoma, wacha mimi nisifanye hivi. Pick them. Actually you learn more from mistakes than success. Tusimame basi tumalizie. Sijui kama Omosha hataki maneno ya bila. Atafanya mambo. Sijana ndio. Vile una chain na kwanga hivi. Patelo na D, andika Patelo na D. Romeo na Juliet. Sasa. Si ndio hiyo? Twende. Omosha wapi video? Si ungekuwa unapiga hapa video. Hii ndio hata tunaenda kuweka sasa. Ndio hii sahihi sasa, ndio hii sasa. Tuongezee volume Romeo na Juliet, Patelo na Kama hii side. Pia mimi na dialogue like this. Pause back. Pause back, alafu the third one naenda. Tuna pause back. Pause back, alafu twende. Buda. Ulijua hii dance unapitana? Inakuwa na hii pia. Wakudumu atadumu. Saizi bidii 14 pupu. Thank you so much for watching. My name is Mluo Socialite. Tuonane next week. Thank you so much.